بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محصلین عزیز خوش آمدید با لکچر مضمون نتورک انجینیرینگ. امروز بخیر هفته 11 است و ما شما میخوانیم تاپیک نو هست که به نام Open Shortest Path First یا OSPF است. Open Shortest Path First از نام معلوم میشه این هم یک داینامیک پروتکل راوتینگ پروتکل است. مثل که ما شما خواندیم رپ ورژن 1 خواندیم، رپ ورژن 2 خواندیم، ما شما IGRP خواندیم و IGRP خواندیم. این هم یک داینامیک راوتینگ پروتکل است. ممتاز. This is a link state routing protocol. link state routing protocol که هسته همون نوعی داینامیک راوتینگ پروتکل است. ممتاز. فرقش کمی امرای دیستنس و وکتر راوتینگ پروتکل است. انشاءالله او را میخوانیم که فرقش چی هست. و در هفته گذشته ما شما خلاص کردیم او بود EIGRP بود یا Enhanced Interior Gateway Routing Protocol بود که او کار عملی ما شما کردیم. دو هم ما شما تپالوجی تیبل، راوتینگ تیبل، تپالوجی تیبل، نایبر تیبل و ای کلی چیزا خواندیم. همه تیبلا که اوجا خواندیم ایجا هست. در این راوتینگ پروتکل هم که هسته ای هست. Okay, so let's get started because we don't have much time, and I think today we need to cover a lot because this topic is a very essential topic, and this is a little bit larger topic as compared to the previous topics. Okay, so open shortest path first از نام معلوم میشه بسیار ساده میگه که با از یک راوتر که با دیگر راوتر دیتا روان میشه. اگر مثلا چندین تا راه می باشه ای راوتینگ پروتکل که هستمو نزدیکتر را چی میکنه انتخاب میکنه. از نزدیکتر هدفی نیست. حالا براتون میگم که مثلا او جا که هست دیستنس کم می باشه، ای جا که هست دیگه الیمنت هم هست که او هم باز دی یک جای میشه اد میشه و باز رو ما شما چی میگیم نزدیک میگیم. و انشاءالله میخوانیم is an open standard routing protocol that's been implemented by a wide variety of network vendors including Cisco if you have multiple routers and not all of them are Cisco. So meaning that this is an open standard routing protocol, so it works on all the vendors routers. For example, Cisco, Juniper, Huawei, HP and so on. So there are many vendors that actually manufacture routers, so this routing protocol works on all of them. This is an open standard routing protocol. So open OSPF works by using Digista algorithm. Digista is the name of the algorithm, and this is actually the name of the person who designed this algorithm to work. How to find the nearest or we can say the shortest path, right? So this is a very essential, a very important innovation by the Digista, the man who invented this algorithm or who designed this algorithm. First, shortest path tree is constructed. I think you have already studied data structure, and I'm not sure that whether you have studied this subject with the name of analysis of algorithm, but I think you already know how a tree is constructed. سیاستا شما که هستا data structure خواندین یک مضمون است به نام analysis of algorithm و شما نخواندین تانوز ممتع یک tree چی میکنه جور میکنه. Okay, so and then routing table is populated with the resulting best path که best می باشه. اله best هدف این نیست که ما شما برشان بگویم که این نزدیکتر است. از بست مراد ایجا چندین تا الیمنت هست، او الیمنت باید دی اضافه شو، باز ما شما میشه که ایره چی بگویم بست برشان بگویم. So OSPF converges quickly, although perhaps not as quickly as EGRP. از convergence یا converge مطلب چی است؟ مطلب از این نایبرشیپ جور کردن است.
امرای چی که هست همسایه خود راوتر که در نزدیکشان میباشه امرای زو که هست این معلومات خود که شیر بکنه ایره میگه کنورجنس update خود که شیر میکنه میگه ایم تیز است although perhaps not as quickly as EGRP ممتا EGRP که هست او معلومات خود از این که زودتر شیر میکنه and it supports multiple equal cost route to the same destination like EGRP. It does support both IP version 4 and IP version 6 routing protocol, so that this is the same the EGRP हम IP version 4 IP version 6 के ऐसा support में शा the OSPF हम IP version 4 और IP version 6 support में शा there is not a big deal. It works on both of the IP addresses version. And one thing more, equal cost routes इधर मेगा مثلا برای یک دستینیشن که هست اگه بگویم با دبی از اینجا که ما شما مثلا میخوایم که اونجا یک سرور است و اکسس بکنیم 4 تا راه هست و 4 تا اگه پات اینمی کاستی از این پات از اینجا با مثلا با دبی رفته سیم میباشه بعضی نمیجه یک پاکت از یک پات میره یک پاکت از دیگه پات میره یک پاکت از دیگه پات میره و یک پاکت از دیگه اینو میگه equal cost route سیست هدفشانش اصلا بود. Okay, OSPF provides the following features consist of areas in process number. اینجا که است ایریا است کنسپتی ایریا هست ایریا که است مثلا چندین تا راوتر در یک ایریا می باشن چندین تا راوتر در دیگری ایریا می باشه و اینجا که است پروسس نمبر می باشه سیست اینجا که است autonomous system number نیست. So autonomous system number is not used in OSPF. Here is the concept of areas and process number. Actually areas works same as a autonomous system number ATN. Okay, ASN. So minimize routing update traffic کم میکنه. چرا کم میکنه؟ محدود به یک ایریا میشه. در یک ایریا که چقدر راوترها میباشه ایده مابین خود امو update خود چی میکنه؟ شیر میکنه. So yes, allows scalability yes, you can make it bigger and bigger. So yes, میشه که شما راوترها را اضافه میکنین ای که اصلا تو اضافه میشه. So yes, I think the internet is made of OSPF and EGRP combine of these two, but I think OSPF is the one which is implemented in most of the routers on the internet. Says supports VRSM CIDR classless inter-domain routing. CIDR mean classless inter-domain routing. So as I have told you that we have not covered subnetting in VRSM topic yet, but remember this VRSM in subnetting mean when you actually make further networks in a single IP address. Inshallah we will cover that topic, do not worry about this. Has unlimited hop count, and this is the best thing about OSPF. So what was the hop, or how many hop were actually allowed on a EGRP if you remember? So the maximum hop count was 255 on a EGRP, and the maximum hop count on a RIP was 16 total 16. So now this was an issue when the internet is actually making, or we can say becoming large and large and large. So in this case we need to have unlimited hops. So that's why in OSPF there is not limit for a hop. So the packet can travel from here to the another side of the world. मतलब از ये इसकी पैकेट क्या सही लिमिट नहीं इसकी चंदीन ता राउतरा रक्रस में को नामू टीटीएल लाइफ साइकिल शाना मतलब वो राउटर वो पैकेट क्या साज बाइन मेरा नहीं होप काउंट इज अनलिमिटेड चकदर की राउतरा रशुमा कनेक्ट में को it works. Allows multi-window deployment. So what do you mean by multi-window deployment? Meaning that so if you have a router of a Cisco and then again you have a router of a Huawei, still you can implement OSPF on both of these routers because this is an open standard. Open standard is either har qisam router kar mein kona. I will give an example. This is like a Windows operating system. You see, you can install Windows operating system on a HP computer, on a hardware. You can install Windows operating system on a Dell computer. You can install Windows operating system on a Sony computer, and so on. But you cannot install
a Macintosh operating system on a HP computer hardware directly, until unless if you use a third-party software, for example if you use virtualization technique. So this is why OSPF is an open standard. It works on all the Windows router. خوبیشان هست دیگه OSPF is a global protocol. So again, this is the concept of an open standard. OSPF works on a link state routing protocol. So I think at the beginning of the dynamic routing protocol, we studied that in general we have open link state routing protocol and we have a distance vector routing protocol. فرق از دو تا چی بود؟ فرقشان می بود که the distance vector routing protocol مکمل راوتینگ تیبل پس از 30 ثانیه یا 90 ثانیه بعد شیر میشه و در لینک ستیت بازی قسم نمیشه. لینک ستیت راوتینگ پروتوکول که اصلا کدام اپدیت که نو میایه that new update need to be shared. سه new update شیر میشه دیگه. OSPF advertise changes immediately and this is the very best feature in OSPF. کدام changes که در topology میایه او دفعتاً شیر میکنه immediately that this new information is being shared. OSPF makes adjacency with neighbor router by sharing hello packet. وقتی که hello packet خود شیر بکنه بس adjacency یا neighborship جور میکنه. hello packet is shared by IP address 224.0.0.5. Do you remember which IP address is this? This is a multicast IP address. Multicast چون کدام class است؟ class D است. class D از 224 شروع میشه یعنی. So actually this is a multicast IP address. It uses Digestor algorithm. Digestor is the name of the algorithm. As I told you, this is the name of the person who actually has designed this algorithm. OSPF calculate cost or metric by 10 raised to power 8 by bandwidth, or we can say metric की OSPF कैसा वो bandwidth calculate میکنه که مثلا bandwidth یک لینک कैसा او کم است یا زیاد است. ممتع به خاطر bandwidth که از این فرموله استفاده میشه که 10 raised to power 8 divided by bandwidth. علی bandwidth یک لینک कैसा امرای دیگه لینک فرق میکنه. خو OSPF که هست د پوینت چهارم این نیبرشیپ یا adjacency که هست امرای امو راوترهای که د نزدیکشان می باشه یا ای امرایشان دایرکت کانکتیویتی داشته باشه. وقتی که هلو پکت شیر میکنه پس از او چی میشه؟ او نیبرشان میشه، همسایه. Hello packet is shared by IP address که پیش براتون گفتیم 224.0.0.5 IP addresses از طریق ازی شیر میکنه. It uses Digestor algorithm از استفاده میکنه و مهم چیزی است که metric calculation ازی که است ای که است bandwidth 10 raised to power 8 divided by bandwidth یک فرموله هست. از این فرموله حساب میشه که یک لینک که مثلا اگه به سیم دستینیشن دو تا لینک می باشه باز از این استفاده میکنه bandwidth یک لینک یا مو کپاسیتی ظرفیتش اگه بگویم و ظرفیت دیگه لینک مقایسه میکنه کدام لینک ظرفیتشان زیاد می باشه ترافیک و پکیت ها دمو چی میشه؟ روان میشه. سیست اوکی. سو OSPF maximum hope که است پیشم گفتیم unlimited است. OSPF routers are divided into different logical areas because OSPF is working totally different from the EGRP. اینجا که است concept area است. یک area دیگه area و هر راوتر ده یک area می باشه. انشالله پسندتر می او رو می خوانیم. Area 0 is called backbone of areas and all other areas should connect to area 0. یک دانه area باید اگر مثلا از یک تا زیاد area می باشه باز area 0 که است ایرا ما شما backbone area میگیم و همه area که د دیگه راوتره که هست د یک area باید باشه. خب باز امرای area 0 باید چی باشه؟ directly connected باشه. سیز امرای area 0 باید directly connected باشه. دیگه یک چیزی جناب آمد که شما تانوز ندین به نام وایلد کارت ماسک است. is used instead of subnet mask. ما شما خو subnet mask خواندیم نه؟ ولی وایلد کارت ماسک است توتالی ازو چی است؟ ازی که است مختلف است. مطلب در کدام جایی که وجود 255 بود اینجا باید 0 شود، در کدام جایی که 0 است و 255 میاد.
این خوبی وایلد کارت ماسک زیاد داره. باز انشالله که ما شما وقتی که د سویچینگ شروع میکنیم اکسس لیست یا ACL د ACL باز براتون انشالله میگم که وایلد کارت ماسک هست چرا ایجاد سبنت ماسک یوز نمیشه که وایلد کارت ماسک یوز میشه. خب ما شما که تا امروز داینامیک راوتینگ پروتکل که شروع کردیم از روز اول تا امروز که چقدر درس خواندیم. اگر مثلا شما اینمی فعلا که در کدام سلاید هستیم ما شما این را یاد بگیرین، تو فکر بکنین که ریپ و ریپ ورژن 1 ریپ ورژن 2 دیگه EGRP و OSPF کلش در یک سلاید است. خلاص در یک سلاید براتون خلاصه کردیم. از این سلاید هم شما میشه که این کلی داینامیک راوتینگ پروتکل امرا یک دیگه کمپیر بکنین. چی رقم مثلا بالا ببینید یک کاراکتریستیک، این کاراکتریستیکشان این هست و این داینامیک راوتینگ پروتکل است. مثلا OSPF که است تایپ اف پروتکل چی رقم است؟ لینک استیتس. کلاسلیس سپورت مطلب ویلیسم سپورت میکنه یس سه و دیگه میقسم ویلیسم هم سپورت میکنه، سبنیتینگ هم. auto summarization this is something else ایره ما تنوز براتون تدریس نکردیم. نو auto summarization مطلب این که است مانیوال سمرایزیشن میکنه، مطلب داینامیک سمرایزیشن که است این نمیکنه. این تاپیکی دیگه هست تنوز ما شما نخوندیم. سمرایزیشن یک چیزی هست که کم ادوانس است و دیگه مانوال سمرایزیشن که است این کار میکنه یس شما میبینین. دیسکنتیگیوس سپورت یس مطلب یس که اگر اوترا که است مثلا د سیم ایریا نم باشه بعضم که است امرایشان کنکتیویتی و سپورت میکنه. دیگه اس کی راوت پروپاگیشن که است امو معلومات خود که است امرای دیگر اوترا که شریک میکنه. این که است پروپاگیشن مطلب امو معلومات خود کی چی میکنه امرای دیگر اوترا شریک میکنه. Multicast and change. So what do you mean? What does it mean actually? Multicast and change mean that the information is actually shared on a multicast IP address and it is exchanged with other routers on a instantly or we can say immediately when change occurs. وقتی که تغییرات में دامو خمرایشان چی میکنه دایرکت شریک میسازه. path که است metric calculation bandwidth است از bandwidth استفاده میکنه. hope count که است none unlimited limit که است نیست. سیس member ریپ ورژن 2 اگر شما ببینید distance vector است دیگه اینمی یس است که است او خاصیت را داره. دیگه یک manual summarization دی نیست auto summarization است. دیگه است که route propagation periodic multicast شما اگر یادتان باشه پس 30 ثانیه امو راوتینگ تیبل خود چی میکنه شیر میکنه. پس 30 ثانیه راوتینگ تیبل خود شیر میکنه. خوب باید یادتان باشه ایرا خواندیم. سه است و دیگه است که هوپ کاونت که است این متریک کالکولیشن که است هوپس کاونت است که 15 تا ماکسیمم راوترا که اگر یک پاکت کراس بکنه میشه که کراس بکنه از اون طرف نمیره. و ریپ ورژن 1 که است دیستنس وکتور است نه ویلیسم سپورت میکنه نه سبنیتینگ سپورت میکنه. دیگه auto summarization است مانوال سمرایزیشن نیست و دیگه است که دیفرنت چی که است دیسکنتیجیوس راوت سپورت نمیکنه. دیگه پیریودیک برادکاست است و پیریودیک ملتیکاست است. اگر ریپ ورژن 2 رو شما ببینین پس 30 ثانیه د آی پی ادرس نو که آخر است 224.0.0.9 دو شیر میکنه و این که است این ملتیکاست است. دیگه هوپ کاونت از این 15 است. پس میں با EGRP و EGRP که است ای ادوانسد دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل است و اگر یادتان باشه ما براتون گفته بودیم که این یک میکسچر است چون خاصیت لینک استیت هم داره و خاصیتی که است دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل هم داره. دیگه این که است این یک چیزی که از مختلف است از OSPF ای auto summarization هم داره و manual summarization دی هم است. multicast است unchanged multicast است از IP address 224.0.0.10 از این استفاده میکنه وقتی که تغییرات می دو وقت معلومات خود شیر میکنه. و پات که هست از این کالکولیشن متریک کالکولیشن از این که هست یک پات او bandwidth و دیلی هست by default. چه هست by default چی هست bandwidth و دیلی هست و maximum hope count ای که هست 255 است. این ما چقدر درسا که ما شما خواندیم
یک خلاصه و یک سمریشان اصلا. اگر شما این همی سلاید فهمیدین و خوب که هدف از این سلاید چیست، شما تو فکر بکنین که ما شما که راوترها را چقدر راوتینگ پروتکل را خواندین همش انشالله میفهمین شما. اوکی دیگه OSPF is supposed to be designed in a hierarchical fashion, which basically means that you can separate the larger internet network into smaller internet networks called areas. This is the best design for OSPF. ये असल हायरार्की वारी است. مثل که تری ما براتون گفتیم که یک ایریا امرای دیگه ایریا کانکت میشه و دیگه ایریا امرای دیگه ایریا کانکت میشه و تا که همو کنترل و منیجمنت که است دیگه آسان شود. شما کنفیوز نشوین. انشالله میای ایریا ما براتون نشان میدیم که هایرارکی جا چی را میگه. The followings are reasons for creating OSPF in a hierarchical design. این ریزن ایشان است یا چه وجوهات است که اصلا د ایریا تقسیم کرده. اول decrease routing overhead. So what do you mean by overhead؟ اول overhead شما بفهمین چی را میگه. overhead را میگه که مثلا اگر راوترها که هست شما خواندین که وقتی که تغییرات در توپولوژی میں او امرای نایبرای خود شیر میکنن. اگر مثلا ایریا جور نشه، ایریا که هست او دیواید نشه و راوترها در ایریا و هم راوترها امرای یک دیگه وصل باشه، باز احتمال ازی است که مثلا اگر 2000 راوتر باشه، یعنی می ایجا که در راوتر کدام تغییرات میه در 2000 راوتر باید تغییرات به از اینجا باید معلومات به همه راوترها بره. این رو میگه اوورهید. این اوورهید نیاز نیست که کلی راوترها که هست او خبر شود. در ایریا که کسی هست مو باید صرف خبر شود. دیگه to speed up convergence مطلب ای است که امو معلومات خود زود شیر شود، چون در ایریا که هست زود شیر میشه. باز to confine network instability to a single area of the network. To confine mean to control, to limit. कि ये limit कोना या control कोना instability to single मतलब ये है वक्त की मुश्किलात में अगर दूसरा राउटर में बाशा व एक राउटर मुश्किल मसलन एक जै communication नमीशा अगर मसलन एरिया नमी بود احتمال از است که شما دوسرا راوتر را چک کنید که کدام راوتر مشکل است و اگر کانسپت ایریا می باشه با شما بسیار زود میفهمین که در ایریا مشکل شاید او ایریا که است 10 تا راوتر باشه یا 5 تا راوتر باشه یا 20 تا راوتر، شما صرف امورا چی میکنین؟ چک میکنین. حالا ببینین شما سیاستا ایریا میگه شو اصلا چند راوتر است اور ایریا ما شما میبینیم که راوتر چند است. خب راوتر که است اینجا 4 و یم 6 و یم 8 و 9 10 11 12 14 راوتر است اینجا. د 14 راوتر اگه مثلا الان ببینید شما ایرا میگه ایریا 0 میبینید شما تقریبا چند راوتر در ایریا 0 است؟ 4 تا مکمل است. یم در ایریا 0 است نصفش در ایریا 0 است، یم نصفشان است، یم نصفشان است. ایرا میگه ایریا 1 ایرا میبینید شما امرای ایریا 0 سیا کنین دایرکت کانکت است. ایرا میگه ایریا 2 امرای ایریا 0 direct connect us, and this is area 3 which is directly connected to area 0, and this is area 4 that is also connected to area 0. So this is how OSPF topology looks like, because you see there are many areas, and there is a backbone area which is called area 0, and all the areas are connected with this single area. So what happened here is, you see, if this router wants to share its information, so it is actually sharing its information with this router, and this router is sharing with this router. So the communication or the multicast communication is happening inside this area, not all the information is actually shared with the rest of the router. So that's why, so here is a kind of limitation in this area, a kind of limitation in this area. So that's why we can actually control or administer our network in a very easy way. So now look here. So if there is problem with communication in this side, so if the concept is area based, so we need to only check routers in area 4. So otherwise, if the area was not implemented here, the concept of the area, or we can say the hierarchy, so what actually we need to do is, in that case, we need to check all the routers
ما و شما باید همه راوترها را چی کنیم؟ چک بکنیم. ممتا OSPF که است به خاطر از که یک ترابل شوت زود پیدا بکنیم و امو نتورک اورهید در هر جای باید نره. دیگه است که دیگه یک مشکل که است در ایریا که است لیمیت شوه به خاطر از باز ایریا واری جور میشه. یک چیز دیگه است اگر مثلا شما از یک تا زیاد ایریا ندارین بس فرق نمیکنه او ایریا را که شما ایریا 10 میگین 4 میگین برشان 20 میگین برشان 2 میگین فرق نمیکنه. ممتا اگر از یک ایریا زیاد میشه مثلا 2 ایریا میشه in this case there should be area 0 سیاستا ایریا 0 باید اوجا باشه. اگر از یک ایریا زیاد شد باز ایریا 0 نیاز است. اگر از یک ایریا زیاد نشد باز ایریا 0 که است او نیاز نیست. خب اینجا یک چیز میگه براتون که OSPF ترمینولوژی که است دیگه لینک است. لینک شما میفهمین یک راوتر که امرای دیگر راوتر کانکت میکنه او را میگه لینک. راوتر آیدی سیده اینجا هر راوتر یک راوتر آیدی داره. خب د OSPF اینجا ببینید شما در اینجا که است هر راوتر یک راوتر آیدی داره. او به خاطر از او که مثلا اگر ایریا 0 ما شما مثالش بگیریم یک راوتر باید ماستر راوتر شوه که دیگر راوترها را کنترل بکنه. اگر در ایریا مثلا 3 تا راوتر است یک راوتر اینجا ماستر راوتر میباشه که دیگر را کنترل کنه. به خاطر از او ما شما راوتر آیدی را کار داریم. کدام راوتر که هایست آی پی ادرس داره او را ما شما باز میگیم که تو کنترلر شدی او باز دیگر راوترها را کنترل میکنه. به خاطر از او اینجا راوتر آیدی که است میگه is an IP address used to identify the router. Cisco chooses the router ID by using the highest IP address of all configured loopback interfaces. If no loopback interfaces are configured with address, OSPF will choose the highest IP address of all active physical interface. So there is a concept of loopback interface. So what is actually loopback interface? Loopback interface is not a physical interface. This is a virtual interface that we can create for a testing purpose or we can create for some other purposes. But there is not an actual interface that we could connect the cable to that interface. یک حقیقی اینترفیس مثل مجازی یک اینترفیس جور میشه. خب و شما آی پی ادرس که است اگر یادتان باشه در کلاس A 127 یک نتورک بود. در کلاس A همون نتورک اخیری او را ما شما چی میگفتیم؟ با سلف تستینگ یوز میشد و بعض ما میگفتیم که این لوپ بک این دینامی اینترفیس اون نتورک هست آی پیشا اساین میشه. اینجا که است اگر لوپ بک اینترفیس باشه ان شاء الله باز اگر وقت بود رو براتون کار میکنیم. و اگر لوپ بک نباشه باز همه راوترها میبینه که کدام راوتر که است آی پی ادرس کلان آی پی ادرس اگر داره او راوتر که است او دایرکت چی میشه؟ د اینترفیس هایشان هستن. او راوتر که است او ماستر راوتر میشه. نایبر تیبل میباشه که یک دیگر را بشناسه. دیگه ادجسنسی ازی که است که ادجسن مطلب نایبرشیپ کی جور میکنه. An adjacency is a relationship between two OSPF routers that permits the direct exchange of route updates. اما معلوماتی خود که است امرای ادجسنس راوتر که است یا راوترایی که در نایبرشیپشان است دایرکت شیر میکنه. OSPF is really picky about sharing routing information. Picky mean we can say choosy or we can say اگر بگویم که very hard to share something which directly shares route with all of its neighbor and states. OSPF directly shares routes only with EGRP براتان میگه. Unlike EGRP which directly shares routes with all of its neighbor and state. OSPF directly shares routes only with neighbors that have also established adjacency. OSPF که است اگر زود طرفم یک کانکشن ای که است به هلو پکت روان شده باشه د سیم ایریا باشه و دیگه است که ای راوتر ادیشن بشناسه هلو پکت روان شو پس از باز نایبرشان جور میشه. And not all neighbors will become adjacent. هر نایبرشان که است او دایرکت کانکت د OSPF نمیشه. This depends upon both the type of network and the configuration of the routers. So it depends on the both the configuration of the router and the type of the network. Says hello protocols روان میشه با دیگه راوترها و ایرا ما شما که است ای ادورتایزمنت کی شیر میکنه او را میگه لین استیت ادورتایزمنت
which is called LSAs, build and maintain the topological database. Hello packets are addressed to this ECAS 224.0.0.5 multicast IP addresses که hello packet دی روان میشه، معلومات خود شیر میکنه. یک neighborship database هستی سه و neighborship database چی میکنه؟ The neighborship database is a list of all OSPF routers for which hello packets have been seen या sent, so whatever you call it. A variety of details including the router ID, the state are maintained on each router in the neighborship database. So what do you mean by the state? Mean link state updates, right? Here share میکنه همراه neighborship و یک database داره که همراه ما شما برشون همسایه میگیم، همسایه راوتر معلومات شیر میکنه. Topological database क्या है? The topological database contains information from all of the link state advertisement packets that have been received for an area. The router use these the information from the topology database as an input into digestor algorithm to compute the shortest path. As topology table خشوما میفهم in topology table كل all possible path دی می باشه و از او که هسته یک best path باز چی میشه و از این گرفته میشه و در کدام جای میره digestor algorithm mean routing table بازی با routing table میره. Link state advertisement. A link state advertisement LSA is an OSPF data packet containing link state and routing information that's shared among OSPF routers. So there are different types of LSAs packets. I think we have total 11th type of LSAs. The CCNP باز امو 11 تایشا LSA یا link state advertisement خوانده میشه. سیس 11 قسم LSAs است، مطلب 11 قسم update است. And I will go into these shortly. And an OSPF router will exchange LSA packets only with routers to which it has established a adjacency. Adjacency क्या है? adjacency رو खुमी फहमिन मतलब हमराय कसी की मालूमात खुद शेयर कदा व नाइबरिशन में बाशा बाज हमराय जो मालूमात खुद चि میکنه शेयर میکنه डायरेक्ट की कनेक्ट में बाशा خو इजे कंसेप्ट हमू درباره एरिया मेगा द एरिया तقسیم میشه و باز گفته که ایریا زیرو که است او بکبون ایریا است. همه ایریا باز با ایریا زیرو ریپورتینگ میکنه، مطلب معلومات خود باید با ایریا زیرو چی کنه؟ روان بکنه. معلومات خود با چی روان بکنه؟ با ایریا زیرو روان بکنه. صحیح است. دیگه OSPF is a link state protocol that is considered maybe the most famous protocol among the interior gateway protocol IGP family, developed in the mid 1980s by the OSPF working group of the IETF Internet Engineering Task Force. Internet Engineering Task Force क्या है? एक community है कि ना protocol और standard राची में कोना ताइद में कोना जोर में कोना. When configured, OSPF will listen to neighbors and gather all link state data available to build a topology map of all available parts in its network and then save the information in its topology database. हमू सादा गबरितान बगोयम as topology table के ऐसा मालूमात मिगिरा व best path के ऐसा उदा routing table अच्छी में कोना place में कोना खुद जमीए कि link state database या LSDB using the information from its topology database. From the information gathered, it will calculate the best shortest path to each reachable subnet network using an algorithm called shortest path first. या ये क्या सा shortest path first क्या सा बस दही में माना मतलब ये routing table खुद एक link का path क्या सा वो best path pick में कोना. That was developed by the computer scientist E.W. Dijkstra in the 1956. The 1959 इनमें शख्स क्या था ये बना में Dijkstra. Let me show you on a little bit about this guy. ये शख्स क्या था शुमा की मी बिन ये अलगारिथम ही जोड़ कर بود ये तो फिक्र बकून कि कुल इंटरनेट कैसा आलम रोज की पैकेट मौशुमारन में शा. This is because of this guy, because this was the guy who developed or who designed an algorithm, very efficient, we can say essential algorithm which works very effectively
how to find the best path toward the destination. Now assume this. شما آله ببینید شما یک ایمیل روان میکنیم با یک کس. سرور جیمیل در کدام جای است؟ در امریکا است، مثلا در دبی است، در ایندیا است، در ژاپن است، در مختلف لوکیشن است و او کس که است در جرمنی هست. شما ببینید شما آله در ایمیل که است کلیک کنین سند بटन یک ایمیل روان میکنین و او که است در جرمنی within a second برشان میره، در یک سکند یا در 2 سکند به جرمنی میره. آله شما چی فکر میکنین که از اینجا تا جرمنی در امریکا در اول خب معلومات ما و شما در پکیت ما و شما یا امو ایمیل ما و شما در امریکا در سرور میره، پس دو به جرمنی چقدر thousands راوترها میه دایی که است اینقدر زود امو اپراتینگ سیستمی راوتر که است بیس پات پیدا میکنه because of this guy. یکی کدام الگوریتم دیزاین کرده بود. یا مثلا ما شما بر یک دیگه مسیج میکنیم، فیسبوک است، واتساپ است، وایبر است، نمیفهمم مو چی و چی، وی که شما مسیج میکنین و کس که هر جای میباشد در یک سکند از یک سکند زود مسیج میره یا نمیره؟ میره. نه این مسیج که زود میره ای از چندین اگه بگویم از هزاره راوترها تیر میشه، ممتا یک قدر زود کار میکنه که بیس پات امون نزدیکتر شارتست پات پیدا میکنه. سیز ای که است ای در 2002 ای کس که است مرد وفات شده و ای دچ کامپیوتر دچ که است دچ اصلا ای مردم که است اوریجینلی از جرمن بود، ممتا در نیدرلند که است علی کل مردم در نیدرلند که زندگی میکنه یعنی میگه دچ ای نیدرلندی بود که ای چی را جور کرده بود اصلا ای دیجسترا الگوریتم که است ای جور کرده. خب coming back to our own topic با topic خود میں دیگه د OSPF که است شما میبینین نایبر تیبل است که در اون معلومات نایبر میباشه همسایه. topology table است که all possible contains the entire route maps of the network with all available OSPF routers and calculates it based on alternative paths. دی best path میباشه و alternative میباشه. routing table چی است؟ contain the current working best path that will be used to forward data traffic between neighbors. اما best path که است از topology table کاپی میشه در routing table میره. صحیح است. understanding OSPF areas. اما OSPF area که است در برای از معلومات میده برای تن که ایریا چی رقم کار میکنه. let me see که چقدر مانده. ایرا اگه در لیکچر بعدی ریکارد کنیم بخاطر زو علی خلاص نمیشه، این چیز تن بسیار زیاد میشه. باز ویدیو دیگه دفعه از زیاد شد 115 دقیقه شد، باز دانلود برایتان سخت میشه، نصفش در دیگه ویدیو ریکارد میکنیم. 16 سلاید است. خوی ویدیو مقدار بس است ان شاء الله.